Malaking punong ilang turista sa Ubud Monkey Park sa Bali, Indonesia. Antabayanan ng pangyayari at ang buong detalye ng balitang yan na ibabahagi maya-maya. Magandang gabi. Ako po si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alagaw Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Miyerkules. Department of Social Welfare and Development naglaan ng 133.7 million pesos na ayuda para sa mga apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Panukalang 6.352 trilyon pisong national budget para sa 2025 nakalusot na sa Bicameral Conference Committee. Opisina ni South Korean President Yoon Suk-yeol sinugod ng mga otoridad. Temporary Transitional Government Head ng Syria pinangalanan na. At ating alamin kung ano ang magagawa ng bagong artificial intelligence model ng OpenAI. Matapos po ang naging pagputok ng Bulkang Kanlaon noong Lunes ay marami na ngang mga residente ang naaapektuhan na ang kanilang mga ikinabubuhay dahil po yan sa ashfall na idinulot ng bulkan. Dahil dito ay nagpaabot ng ayuda ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga biktima ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Umabot na sa 133.7 million pesos ang halaga ng ayuda na inilaan ng DSWD. Bumisita si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga evacuation center sa La Castellana Elementary School kung saan pinangunahan niya ang pagbibigay ng 597,800 pesos na halaga ng food packs at iba pang tulong sa halos 1,000 pamilya. Mula rito ay tiniyak ni Gatchalian sa mga apektadong pamilya na gagawin ng pamahalaan ng lahat para matulungan silang makabangon mula sa pinsalang dulot ng pagsabog ng bulkan. Sa ngayon, nakaantabay naman ang 133.2 million pesos na halaga ng food at non-food items para sa mga apektado ng nasabing kalamidad. Bukod pa rito, may 500,000 pisong standby fund ang ahensya. Kaninang umaga, niyanig ng magnitude 5.2 na lindol ang Sarangani at Davao Occidental. Ayon sa PHIVOLCS, natagpuan ang epicenter nito sa layong 296 kilometers ng southern coastal area ng Sarangani Island at Davao Occidental kung saan ay may lalim ito na 10 kilometers. Batay sa bulletin na inilabas ng PHIVOLCS na irehistro naman ang hiwalay na magnitude 4.9 na lindol sa layong 185 kilometers timog ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental na may lalim na 44 kilometers. Walang naitalang intensity sa iba pang karatig lugar. Tinapyasan ng World Bank ang economic growth forecast nito para sa Pilipinas ngayong taon. Ito ay dahil inaasahan nito na mabagal ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas dahil sa magkakasunod na tumamang bagyo sa bansa. Sa inilabas ng Philippine Economic Update, ang ibinigay na growth forecast ng World Bank para sa bansa ay nasa 5.9% mula sa naunang forecast na 6%. Matatandaang noong ikatlong kwarter, umabot lamang sa 5.2% ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas, kung saan mas mababa ito sa 6.4% growth noong second quarter ng 2024. Hindi dumalo si Vice President Sara Duterte sa pangalawang pagkakataon sa inquiry ng National Bureau of Investigation o NBI hinggil sa kanyang killer remark. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, nagpadalaan niya ng liham ang abogado ni VP Sara kung saan dito niya sinabing hindi ito magsusumite ng kontrasalaysay at hindi na rin pupunta sa investigasyon ng NBI. Naghain ng subpoena ang NBI kasunod ng assassination threats ng pangalawang Pangulo sa first couple at maging kay House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Santiago, kasama rin sa aalamin sana nila ay ang sinasabing banta sa buhay ng Vice Presidente.
Sinabi rin umano sa nasabing liham na nasa ilalim ng kontrol ng Department of Justice at Executive Secretary ang NBI. At dahil po dito ay sisimulan na nila ang kanilang fact-finding investigation at pangangalap ng ebidensya. Ang mabubuong rekomendasyon ay isusumite naman sa DOJ. Subalit, tiniyak ni Santiago nga magiging patas ang kanilang investigasyon. Aprobado na ng Bicameral Conference Committee ang consolidated version ng proposed 6.352 trillion pesos na national budget para sa susunod na taon. Wala kasing humarang sa Bicam panel mula sa Kamara at Senado kaya mabilis itong lumusot. Iginiit ni Senate President Francis Escudero na hindi sila sumisip-sip sa gobyerno pero ang mga inaprubahang pondo ay batay sa mga inilatag na proyekto ng Marcos administration. Samantala, ayon kay Senador Grace Poe na chairman ng Senate Committee on Finance, wala silang masyadong binago sa pondo at sinundan ang latag ng budget ng mga economic managers ng pamahalaan sa ilalim ng National Expenditure Program. Maging pinakamakapangyarihang Coast Guard sa buong Southeast Asia. Ito po ang target ng Philippine Coast Guard na makamit pagkatapos ng 5 hanggang 7 taon. Inaasahan ng PCG na magkakaroon ito ng dagdag na 46 na bagong barko sa mga susunod na taon. Ito ay matapos aprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbili ng 5 97-meter cutters mula sa Japan, gayon din ang 40 units ng 35-meter vessels mula naman sa France. Inaasahan din ng PCG na masusundan pa ito mula naman sa pribadong sektor. At dahil dito, tiwala ang PCG na maaabot ito ang inaasam na adhikain para maging pinakamakapangyarihang Coast Guard sa Timog Silangang Asya. Kapwa naman nangako ang Philippine National Police o PNP at ang Meralco na wawakasan nila ang iligal na koneksyon ng kuryente matapos na magkasundo na puksain ito. Sa nilagdaang Memorandum of Understanding ng dalawa, maglulunsad ang Meralco ng information campaign ukol sa energy safety at disaster preparedness. Tutulong rin ang Meralco sa PNP para isulong ang ligtas na paggamit ng kuryente sa mga komunidad. Sinabi naman ni PNP Chief Police General Romel Marbil na kapwa ang pambansang pulisya at ang Meralco ay committed para solusyonan ang mga isyung panlipunan. Inabisuhan naman po ng Meralco ang mga consumers na magkakaroon ng dagdag singil sa bill ng kuryente ngayong Disyembre. Ayon sa Meralco, tataas ng 0.1048 peso kada kilowatt hour ang magiging singil nito. Ibig pong sabihin yan, magkakaroon ng kabuuang dagdag ang mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour ng 21 pesos, 31 pesos naman sa 300 kilowatt hour, 42 pesos sa 400 kilowatt hour at 53 pesos sa 500 kilowatt hour. Paliwanag ng Meralco, tumaas ang kanilang singil dahil sa mas mataas na generation and transmission charges ng kanilang electricity supplier. Tumaas din nila ang charges ng wholesale electricity spot market ng 0.2531 peso per kilowatt hour. Sa isang photo session itong Lunes, December 9, ay ipinasilit ng Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan o PDP laban ang kanilang mga opisyal na kandidato sa pagkasenador para sa susunod na taon. Present sina Attorney J.V. Hinlo, Congressman Attorney Rodante Marcoleta, re-electionist Senators Ronald Bato de la Rosa, Bongo at Robin Padilla. Kasama rin nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte, Attorney Raul Lambino at Philip Salvador. Bukod kina Padilla at Salvador, galing din sa showbiz at tatakbo sa pagkasenador ang dating singer na si Attorney Jimmy Bondok. Sumama rin sa nasabing photoshoot ang mga national officers at local candidates ng PDP laban. Sunod, China pinagtanggol ang pagpapadala ng malakihang puwersa sa Taiwan Strait. Opisina ni South Korean President Yoon Suk-yeol ni-raid. At Syria, pinangalanan na ang magiging pinuno ng kanilang caretaker government. Mga detalye ng mga balita niyan at iba pa sa pagbabalik na Mata ng Agila International.
I just want to make sure that you guys are all checking out Art Academy on NET25. Great show, great people. Check them out. Let's net together. Sa NET25. Sa NET25. Ipinagtanggol ng China ang kanilang malakihang pagpapadala ng mga puwersa sa iba't ibang parte ng First Island Chain at Taiwan Strait. Sa pahayag na inilabas ng Chinese People Liberation Army o PLA, ay sinabi nilang pinagtatanggol lamang ng China ang kanilang kasarinlan at hindi kailanman nito pahihintulutan ang separatistang aksyon na ginagawa ng Taiwan. Ayon kay Zhu Fenglian na tagapagsalita para sa Taiwan Affairs Office ng China, we will absolutely not let things go unchecked. We take necessary measures to resolutely defend the country's sovereignty and territorial integrity. China's government has been highly vigilant to the trend of separatist Taiwan forces colluding with external forces. Base naman sa ulat ng Taiwan Defense Ministry ay namataan ang nasa 53 Chinese military aircraft na umaaligid sa himpapawid ng Taiwan Strait, 11 Navy vessels at 8 official ships na nakalipas o sa nakalipas na 24 oras. Ni-raid ang opisina ni South Korean President Yoon Suk-yeol ngayong araw na Miyerkules. Ito ay sa gitna ng investigasyon sa kanyang deklarasyon na martial law. Isinagawa ng Special Investigation Team ang raid sa Presidential Office, National Police Agency, Seoul Metropolitan Police Agency at maging sa National Assembly Security Service. Base sa ulat, wala si President Yoon sa kanyang presidential compound nang isagawa ang naturang raid. Ang kanyang official residence ay nasa hiwalay na lokasyon. Hindi rin ito nagpapakita pa sa publiko mula nang humingi ito ng tawad noong Sabado sa pagdedeklara ng martial law. Sa ngayon, pinagbawalan si Pres Yoon na makalabas ang SOCOR bilang bahagi ng insurrection probe sa kanyang inner circle matapos ang agarang pagbawi o suspensyon ng martial law noong December 3. Inaresto ng mga otoridad si dating South Korean Defense Minister Kim Yong-hyun. Ito ay matapos ang pakikipagsabwatan nito kay President Yoon Suk-yeol nang ipatupad ang martial law. Aprobado ng Seoul Central District Court ang pag-aresto kay Kim Yong-hyun dahil sa kasong rebellion at abuse of power. Magugunitang umabot lamang sa 6 na oras nang ipatupad ni Yoon ang idineklara nitong martial law. Pinagbawalan din si Yoon na makalabas sa South Korea matapos makaligtas sa impeachment vote. Ayon sa tanggapan ng Prime Minister ng Haiti, kamakailan ay may higit sa 180 katao ang nasawi sa Soleil dahil po sa pag-atake na iniutos ng isang gang leader. Pinarating ng tagapagsalita ni United Nations Chief Antonio Guterres sa si Stefan Dujarric ang saloobin ng hepe ng UN ukol sa pangyayari. Anya, nananawagan ito sa member states na magbigay ng multinational security support mission upang tugunan ang karahasang dulot ng gangs sa bansa. The Secretary General strongly condemns the continued gang violence and the loss of life in Haiti, where an armed gang is reported to have killed at least 184 people, including 127 elderly men and women between the 6th and the 8th of December in the Wharf Jérémie neighborhood in Cité Soleil in the capital Port-au-Prince. The Secretary General expresses his deepest sympathy and condolences to the families of the victims of this horrific act. The Secretary General calls on the Haitian authorities to conduct a thorough investigation and ensure that perpetrators to these and all other human rights abuses and violations are brought to justice. The Secretary General reiterates once again his pressing call to member states to provide the multinational security support mission the financial and the logistical support required to successfully assist the Haitian National Police in addressing gang violence. He also calls on all Haitian stakeholders to accelerate progress in the political transition throughout the conflict.
Ang RNDDH ay isang NGO sa Haiti na sumusubaybay sa mga institusyon ng Estado at nagsusulong ng edukasyon ukol sa karapatang pantao. Ayon dito, may posibilidad na mas mataas ang bilang ng mga namatay at ayon sa mga saksi, ang mga sinilangsanga ng mga katawan ay sinunog sa mga kalye kasama na ang mga individual na sinubukang iligtas ang mga residente. Hinirang ng mga rebelde si Mohamed al-Bashir na mamahala pansamantala sa transitional government ng Syria. Ayon sa mga rebelde, sila ngayon ang may kontrol sa pamahalaan ng Syria. Magsisilbi si al-Bashir bilang bagong Syrian Prime Minister habang nagpapatuloy ang pagbabalik nito sa normal. Pangungunahan ni al-Bashir ang transitory government hanggang March 1, 2025. Si al-Bashir ang nanguna sa Syrian Salvation Government sa Idlib province bago nila tuluyang isinagawa ang 12 araw na opensiba para patalsikin sa pwesto si Bashar al-Assad. Ang pinamunuan nitong SSG ang pangunahing tumulong sa mga rebelde para makubkob ang iba't ibang mga syudad sa Syria. Unang nakubkob ng mga ito ang syudad ng Aleppo hanggang sa tuluyan ding sinakop ang iba pang malalaking syudad, pangunahin na ang capital na Damascus. Samantala nangako naman si Abu Mohamed al-Jolani na kasabay ng pagbabalik normal ng Syria, hahabulin pa rin ito ang mga dating senior officials sa administrasyon ng pinatalsik na presidente upang panagutin sa umunoy ginawa nilang war crimes, pagtorture at iba pang krimen sa mga mamamayan ng Syria. Si al-Jolani ang Islamist leader na nanguna sa malawakang opensiba na naging daan upang tuluyang mapatalsik sa pwesto si al-Assad. نحن في حكومة الإنقاذ السوري سابقا كان لدينا بعض الوزارات وبعض المديريات العامة والمؤسسات العامة، يعني هناك وزارات لها مقابل ونظير في حكومة سوريا لنظام مخلوع، مثل نظام وزارة العدل ووزارة الأوقاف، فهذه موجود الوزير. هناك بعض المؤسسات لدينا إما مديرية عامة أو هناك دمج بين وزارات، هذه سترتب إن شاء الله بين المديريات العامة أو الوزارات اللي هناك في دمج مع الوزارات في حكومة نظام مخلوع. Binalaan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang bagong mamumuno sa Syria. Sinabi nitong dapat ang bagong mamumuno ay hindi susunod sa yapak ng pinatalsik na si President Bashar al-Assad. Hindi rin dapat nahayaan ito na muling makagalaw ang Iran sa kanilang bansa. Dagdag pa nito na kapag hinayaan ng Syria na makapagpalipat na ang Iran ng kanilang arma sa Hezbollah at atakin sila ay hindi sila magdadalawang isip na umatake at pagbabayari ng Iran ng mabigat na kapalit. Patuloy ang ginagawang pag-atake ng Israel Defense Forces sa Syria kung saan tinarget nila ang mga air defense at mga ammunition depot doon. Nais kasi ng Israel na magkaroon ang bagong administrasyon ng Syria na walang kakayahan sa mga air defense. אין לנו כוונה להתערב בענייני הפנימיים של סוריה, אבל בפירוש יש לנו כוונה לעשות מה שצריך לדאוג לביטחוננו. במסגרת הזאת, אני השארתי לחיל האוויר להפציץ יכולות צבאיות אסטרטגיות שהשאיר צבא סוריה, כדי שאלה לא ייפלו בידי הג'יהאדיסטים. זה דומה למה שחיל האוויר הבריטי עשה כשהוא הפציץ את הצי של משטר וישי ששיתף פעולה עם הנאצים, כדי שזה לא ייפול בידי הנאצים. אנחנו רוצים יחסים תקינים עם המשטר החדש בסוריה. אבל אם המשטר הזה יאפשר לאיראן לחזור להתבסס בסוריה, או יאפשר העברת נשק איראני או כל נשק אחר לחיזבאללה, או יתקוף אותנו, אנחנו נגיב בעוצמה. אנחנו נגבה ממנו מחיר כבד. מה שקרה למשטר הקודם, יקרה גם למשטר הזה. Nagpahayag naman ang pananawang Qatar ukol sa kaganapan ngayon sa Syria at kung ano ang kaugnayan ng Israel dito. Si Marjorie Quintos para sa balita. Sinabi ni Qatari Foreign Ministry spokesperson Majed Al-Ansari na hindi katanggap-tanggap o unacceptable na samantalahin ng Israel ang kasulukuyang sitwasyon sa Syria at salangsangin ang soberanya nito. بالنسبة للموقف من هذه الانتهازية الإسرائيلية فنحن نقول بكل وضوح لا يمكن أن يقبل هذا في سياق المجتمع الدولي. هذا ليس قانون الغاب، هناك قانون دولي، هناك شرعة دولية وهناك مؤسسات دولية وهناك وحدة وسلامة لأراضي سورية يجب أن تحترم. لا يمكن أن يقبل بأن يستغل أي طرف كان بما في ذلك الاحتلال الإسرائيلي لهذه الفرصة لاحتلال أراضي دولة أخرى ذات سيادة.
وسيادة سوريا لن تنتهك لأي سبب آخر سوى هذا الانتهاك الإسرائيلي. Matapos ang pagbagsak ni Assad 3 araw na ang nakalilipas, nag-deploy ang Israel ng puwersa nito sa border sa isang demilitarized zone sa Syria. Ayon dito, ang airstrikes na inilunsad nila ay upang huwag mapunta sa kamay ng kaaway ang mga sandata. Itinanggi nito ang mga ulat na umabante ang puwersa nito lampas sa buffer zone sa timog-kanlurang bahagi ng Damascus. Ayon naman sa pakikipag-usap sa leader ng Syrian rebel group Hayat Tahrir al-Sham, sinabi ni Ansari bukas ang lahat ng daan ng komunikasyon. أن جميع الأبواب مفتوحة، جميع قنوات الاتصال مفتوحة، ونحن في اتصال مع جميع الأطراف على مختلف المستويات لتقديم يد العون والتشاور حول مستقبل. Kaugnay ng humanitarian aid papasok ng bansa, sinabi ni Ansari na umaasa itong makapasok ng malaya ang tulong papasok ng Syria. Hinikayat din niya ang mga bagong pinuno ng bansa na makipag-ugnayan ng payapa sa international community upang maibsan ang pangamba ng mga ito. We have seen that some unilateral steps were reversed very quickly yesterday, but the sanctions were not mentioned within these steps. We hope that there is every openness possible to bring aid and support for the Syrian people. On our end, nothing will stop us from getting aid into Syria. We have already begun with our air bridge, and we will use every possible conduit to bring aid and support, every kind of support to the Syrian people. Nothing will hold us back from doing that. But obviously, we also understand that there are concerns in the international community. And these concerns need to be addressed, and we urge our brothers in Syria to engage positively with the international community, to ease any concerns that might be there in the international community about the transitional period, and we are willing to help with it. Samantala, inanunsyo ng bagong interim leader ng Syria na siya na muna ang mamumuno sa bansa bilang Prime Minister na sinuportahan naman ng mga rebelde. Marjorie Quintos para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nagdiwang naman ang Syrians na nakatira sa iba't ibang panig ng mundo matapos mapabagsak ng mga rebelde ang administrasyon ni Pangulong Bashar al-Assad. Narito po ang report ni Ana Cui. Noong linggo, inanunsyo ng mga rebelde sa Syria sa telebisyon ng Estado na napatalsik na nila si Pangulong Bashar al-Assad. Ito ay pagkatapos ng 50 taong dinastiya ng pamilya ni Assad. Naglunsad ang mga rebelde ng tinatawag na lightning offensive o opensibang malakidlat. Sinasabing ang pagpapatalsik kay Assad ay panibagong alon ng kaguluhan sa gitnang silangan na balot ngayon ng giyera. Ayon sa isang opisyal, sinabihan ng Syrian Army Command ang mga opisyalis nito noong linggo na tapos na ang rehime ni Assad. Ayon sa 2 senior army officials, si Assad na pumulbos ng iba't ibang paglaban ay lumipad palabas ng Damascus sa hindi alam na destinasyon umaga ng linggo. Samantala, sa kabila ng pangamba sa pangyayaring ito sa Syria, marami sa mga mamamayan nito, pati na ang mga nasa ibang bansa, ay nagdiwang sa pagbagsak ng administrasyong Assad. اليوم نحن جايين نقف مع اخواننا السوريين ونبارك لهم انتصاراتهم واحتفالاتهم. حقيقة موقف يعني يصعب الحديث عنه بعد 14 عاما من الصبر ومن الإعداد ومن الاستعداد لمثل هذا اليوم. يمن الله سبحانه وتعالى على هؤلاء بالانتصار. Sa Greece, labis-labis ang saya ng mga taga-suporta ng oposisyon doon. Anila, ito ay kalayaan para sa buong bansa. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι όλοι, γιατί τελειώσαμε από μια εποχή πάρα πολύ άσχημη για όλους τους Σύριους. Εδώ και 50 χρόνια μας κυβέρνησε μια οικογένεια, δυστυχώς, χούντα, δικτατορία, πάρα πολύ άσχημα πράγματα. Παλεύαμε εδώ και 14 χρόνια να γίνει ελευθερία και εκλογές, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Σήμερα, χθες, αυτές οι 10 τελευταίες 10 μέρες, κατέφερε η αντιπολίτευση να ρίξει και το Assad. Αισθάνομαι πολύ περήφανη, πολύ χαρούμενη, πολύ δυνατή που πια η χώρα μου πήρε την απελευθέρωσή της. Πια η χώρα μου, όλος ο
κόσμος μπορεί να ανασάνει, να ζει μια ζωή με αξιοπρέπεια όπως πρέπει να ζουν όλα τα παιδιά, όλες οι γυναίκες, όλοι οι άντρες. Samantala, nagdiwang din sa Ashrafi, Beirut ang Lebanese citizens. Ibinahagi nila kung bakit hindi maipaliwanag ang kanilang kaligayahan. وكل طفولتي عشتها بالحرب مع النظام السوري ومع كل العالم يلي اجوا احتلوا لبنان واخذوا كل ثروات لبنان. انا حاسه انه بارت من طفولتي رجعت لي اليوم ودم بشير ما راح دعان. نحن اليوم اللي وصلنا له منه نتيجه نهار هذا نتيجه 20 و30 و40 سنه النظام اغتصب السلطه بسوريا، اغتصب السلطه بلبنان، اغتصب السلطه بكل المنطقه العربيه. ولهالسبب نحن اليوم كثير مبسوطين. Sa Ankara, Turkey, handa nang magbalik-bayan ang Syrians na naninirahan doon. الحمد لله فرحنا لأننا نرجع على بلدنا وعلى سوريا والحمد لله رب العالمين خلصت الحرب وفرحانين لهالشيء هذا وهي كانت أمنية حياتنا يعني. Sa Madrid, Spain, may 150 tao nagtipon sa harap ng Syrian embassy doon upang ipagdiwang ang tinatawag nilang makasaysayang sandali sa kanilang pakikipaglaban para sa kalayaan. Pues significa mucho el final de una época muy negra, muy triste, de mucha injusticia. Mi marido es exilado de la época del padre de Bashar, de Hafez, y es el culpable de muchos asesinatos, de mucha gente encarcelada, del sufrimiento de muchas madres. Sa Place de la République sa Paris, France, kawangis na pagsasaya ang naganap. Para sa kanila, ito ay araw ng kalayaan, isang bagay na ilang dekada na nilang inaasam-asam. Aujourd'hui, c'est le premier jour, je me sens libre. C'est la Syrie. La Syrie est libre. Mais la seule chose qui me manque, après que j'ai passé 7 ans en prison à Sednaya, c'est toutes mes amies qui sont tuées, qui vont être tuées par les régimes. Winawagayway na bandera ng oposisyon ng Syria ang nasa gitna ng may 300 nagdiriwang sa Trafalgar Square, London. Marami sa kanila ang hindi maipaliwanag, hindi masabi ang nag-uumapaw na damdamin. I mean, the feeling is a bit hard to describe because we've been waiting for this for a long time. I think every Syrian person, every free Syrian person is very overwhelmed and very happy because finally we can say that Syria is a free country now. Sa Germany, kung saan nanirahan ang may 250,000 Syrian refugees dahil sa giyerang sibil, libo-libo ang lumabas upang magsagawa ng selebrasyon. Kaugnay nito, sinabi ni German Chancellor Olaf Scholz na kasabay ng pag-asa ng Syrians sa panibagong gobyerno, nangangamba rin ang mga ito kung ano ba talaga ang mangyayari sa kanila. Ani Scholz, ang mahalaga ngayon ay ang mabilis na pagbalik ng batas at kaayusan sa bansa. Viele haben nicht nur die Hoffnung, sondern natürlich auch Sorgen. Sie fragen sich, wie es jetzt weitergeht, denn unter den Widerstandskämpfern sind auch radikale und extremistische Kräfte. Es kommt jetzt darauf an, dass Syrien schnell in Recht und Ordnung leben kann und dass Recht und Ordnung dort hergestellt werden. Dabei müssen alle Religionsgemeinschaften, alle Volksgruppen und Minderheiten Schutz genießen. Allen Syrerinnen und Syrern muss ein Leben in Würde und Selbstbestimmung möglich gemacht werden. Daran werden wir die nächste syrische Regierung messen. Ayon sa Russian Foreign Ministry, nilisan ni Assad ang pwesto at lumipad palabas ng bansa matapos ipag-utos na magkaroon ng mapayapang pagsasalin ng kapangyarihan. Hindi sinabi ng ministry kung nasaan si Assad ngayon. Subalit, binigyang diin nito na hindi nakialam ang Russia sa pag-uusap ukol sa pagbaba ni Assad sa pwesto. Nakadeploy ang Lebanese Army units sakay ng armored vehicles sa Masna Crossing sa Syrian-Lebanon border. Ayon sa Army ng Lebanon, nag-deploy ito ng karagdagang units sa hilaga at silangang border nito bilang tugon sa sitwasyon sa Syria.
At sa Israel, nakadeploy ang mga tangke sa ceasefire line sa pagitan ng Syria at Golan Heights na okupado ng Israel. Ayon sa Israeli military, nag-deploy ito ng puwersa sa UN-monitored buffer zone sa Syria at sa ilang lugar na kailangang depensahan. Ana Cui para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Matapos mapatalsik sa pwesto si dating Pangulong Bashar al-Assad, ilang bansa sa Europa ang nagdesisyon na suspendihin muna ang pagproseso ng mga aplikasyon ng asylum para sa mga Syrians. Plano ng Austria na i-repatriate o i-deport ang mga Syrians pabalik ng Syria dahil na bago na nila ang political situation doon. Ayon naman sa Germany, posibleng magkaroon ng tamang desisyon tungkol sa pagtanggap ng asylum seekers lalo na at wala pa nilang katiyakan kung ligtas o hindi ang sitwasyon ng mga tao sa Syria. Kinumpirma rin ng United Kingdom na minomonitor nila ang sitwasyon sa Syria at nagpasyang Home Office na itigil muna ang pag-aproba sa mga aplikante. Milyon-milyong mga Syrians ang tumakas sa kanilang bansa taong 2011 dahil sa civil war. Batay sa datos ng UK government, umabot sa mahigit 30,000 Syrians ang nabigyan na ng asylum sa United Kingdom. Tinatansyang nasa 75,000 Syrians naman ang naninirahan sa Austria dahil sa migrant crisis noong taong 2015 hanggang 2016. Samantalang, Germany pa rin ang may pinakamataas na populasyon ng mga Syrians. Umabot na sa 1,000,000 Syrians ang kasalukuyang naninirahan doon. Binuksan na ng Turkey ang border gate nila ng Syria para makabalik na sa kanilang bansa ang mga refugees. Suriye ihtilafını diyalog yoluyla çözme çağrılarımız eski rejim tarafından küstahça reddedilmiş, ülkemizin uzattığı elin değeri bilinmemiş, manası anlaşılmamıştır. Esed, arkasında 1 milyona yakın insanın katledildiği, 12 milyon insanın kaldığı, birçok şehri enkaza dönmüş bir Suriye bırakarak Sinabi ni President Recep Tayyip Erdogan na kanilang binuksan na ang Yayladagi border gate ng Syria para sa ligtas at voluntaryong pagbabalik ng ilang milyong Syrian refugees. Suportado anya nila ang muling pagbangon ng bansang Syria, kaya handa silang tulungan ang mga ito. Dagdag pa nitong hindi kailanman ninais ang Turkey ay kamkamin ang teritoryo ng Syria. Nilinaw ni Erdogan na hindi niya papayagang makapasok ang mga bagong terorista na tatayo sa mga border towns nito. Suriye istikrara kavuştukça inşallah gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler de artacaktır. Suriyeli kardeşlerimizin 13 yıldır süren vatan hasreti, inancım ve duam odur ki artık yavaş yavaş son bulacaktır. Bunun şimdiden emarelerini görmeye başladık. Yığılmaları önlemek ve trafiği kolaylaştırmak amacıyla Yayla Dağı hudut kapısını da geçişlere açıyoruz. Zalim Esed rejimiyle beraber ülkemizde Türkiye'nin başka bir ülkenin toprağında ve egemenliğinde gözü yoktur. Sınır ötesi harekatlarımızın yegane amacı vatanımızı ve vatandaşlarımızı terör saldırılarından korumaktır. Ne PKK ve Suriye'deki uzantıları ne DAEŞ ülkemizin muhatabı değildir. Isang araw matapos mapatalsik ng mga rebelde si Syrian President Bashar al-Assad, nagpahayag ang United Nations kung ano ang nais nito para sa Damascus. Narito ang balita mula kay Yolanda Aspiras. Noong Lunes, sinabi ng tagapagsalita ni UN Chief Antonio Guterres na si Stefan Dujarric, nais nito ang pinakamagandang kinabukasan para sa mga mamamayan ng Syria. Isang kinabukasang sila ang pumili para sa kanilang sarili. Ito ay isang araw matapos sakupin ng mga rebelde ang kabisera ng Syria na Damascus na dahilan ng pagtakas ni Pangulong Bashar al-Assad papuntang Russia. We want to see the best possible future for the Syrian people, one that they choose
themselves, one that is inclusive, one is fully respective of the rights of minorities. So I think, I mean, as we know and as you know, the situation is moving very quickly. I think things will be hopefully clearer in the coming days. And on the return of refugees, obviously it will, listen, refugees should be, people who want to return home should, wherever they are in the world, need to do so voluntarily, freely, and in full dignity. We have been present in Syria for a long time, and whether it's our UNHCR colleagues, our IOM colleagues, or other we will assist the Syrian people as they wish to return home in whatever way we can. Noong Lunes din, nanawagan naman si UN Refugee Chief Filippo Grandi para sa pasensya. Ito ay sa balak na pagbabalik ng milyon-milyong Syrian refugees na lumikas dahil sa 13 taong civil war. Anya may oportunidad para sa Syria na sumulong patungong kapayapaan at upang magsibalik na ang mga mamamayan nito. Subalit dahil anya sa sitwasyon, milyon-milyon rin ang nagsusuri pa kung gaano kaligtas ang umuwi. Ani Grandi, ang iba ay tila nag-aalinlangan pa. Nananawagan siya ng pasensya at pag-iingat habang nagpapasya ang mga ito. Ngunit noong Lunes, pinahinto pansamantala ng mga bansa sa Europa ang asylum applications ng Syrians. Ayon sa Prime Minister ni Assad, nangako ang pinatalsik na Pangulo na ibibigay ang kapangyarihan sa salvation government ng mga rebelde. Ito ay matapos ang 13 taong civil war at ang higit sa 50 taong brutal na pamumuno ng pamilya Assad. Ito ang naging dahilan kung bakit libu-libong Syrians ang lumisan sa kani-kanilang mga tahanan at lumikas papunta sa iba't ibang bansa. Yolanda Aspiras para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Susunod, Sora AI inilabas na sa publiko. Retirement fight ni Manny Pacquiao, kasado na. Chris Evans babalik sa MCU. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng mata ng Agila International. Alam namin ang iyong pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot kayang halaga. Kaya huwag ka na mangamba. Sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. Mailalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa new era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay.
want to make sure that you guys are all checking out Art Academy on NET25. Great show, great people. Check them out. Let's net together. Sa NET25. Sa NET25. Madaling araw noong Martes na mag-door-to-door ang sheriff deputy sa Malibu, California upang hikayatin ang mga residente doon na lumikas dahil sa mabilis na pagkalat ng wildfires sa kanilang beach community. Si Pearl Regasyon po para sa balita. Dahil sa brush fire blaze sa Malibu na tinawag na Franklin Fire, napilitang mag-shelter in place overnight ang mga estudyante ng Pepperdine University. Ito ay dahil sa pagkawala ng kuryente ng nagtulak sa kanilang lumikas sa commons at library ng paaralan. Nag-issue ng evacuation order sa buong coastal city na may 10,000 katao dahil sa sunog. Nagsimula ito noong Lunes ng gabi, lumaki sa 2,200 hektarya at kumalat patimog sa kahabaan ng Pacific Coast Highway. Nakipaglaban sa apoy ang Los Angeles Fire Department habang ang mga deputy ng county sheriff ay nag-door-to-door upang hikayatin ang mga residente na iwan ang kanilang mga tahanan. Regarding evacuations, a little after midnight, we started multiple evacuation orders and warnings in between Trancas Canyon and the west to Topanga Canyon Boulevard and everything south of Mulholland Highway to Pacific Coast Highway. There are approximately 18,000 people and 8,100 structures in the affected area. Of the 8,100 structures, 2,043 structures are under evacuation orders and 6,046 are under evacuation warnings. Ayon sa isang online post noong Martes ng umaga, nagbukas ang Malibu ng evacuation sites. Nawala ng kuryente ang buong lungsod. Nag-issue ang National Weather Service ng red flag warning para sa lugar dahil sa wind gusts na maaaring umabot hanggang 80 milya kada oras na lubhang delikado. Pearl Regasyon para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Trahedyang sinapit ng mga motorista sa kahabaan ng Van Erciyes Highway sa Turkiye dahil sa madulas at nagyayelong kalsada at pati na rin sa makapal na fog. Ayon sa lokal na ulat, lagpas sa 50 sasakyan ang nagkarambola sa lugar bandang alas 7:30 ng umaga. Nasakta naman ang 55 mga motorista dahil sa insidente habang kinumpirma ng pulisya na nasawi ang isang driver ng truck. Agad na rumesponde ang National Medical Rescue Team at Disaster and Emergency Management Authority para sumaklolo sa mga biktima. Pansamantala namang isinara ang lugar para sa clearing efforts at kaligtasan ng iba pang motorista. Nasawi ang 2 turista sa Ubud Monkey Forest sa Bali, Indonesia matapos pong mabagsakan ang mga ito ng malaking puno. Ayon sa lokal na ulat, tinukoy ng mga otoridad ang mga nasawi na isang 32-year-old French woman at isang 42-year-old Korean woman. Higit pa sa dalawa ay nasaktan din ang isa pang turista na kaagad namang naidala sa ospital para sa medical attention. Ayon sa salaysay ng mga nakasaksi, bandang 12:30 ng hapon nang umihip ang malakas na hangin dito na sila nakarinig ng malakas na pag-crack sa paligid. Matapos ang ilang sandali ay bumagsak na ang malaking puno. Pansamantala namang isinara ang Ubud Monkey Forest para sa investigasyon at cleanup efforts ng mga otoridad. Tear gas ang naging tugon ng kapulisan ng Kenya sa mga mamamayang nagpoprotesta laban sa femicide o sa pinakamalalang uri ng karahasan laban sa mga kababaihan doon. Alamin natin ang balita mula kay Leslie Gumarang. Noong Martes, ginamitan ng tear gas at inaresto ng mga pulis sa Kenya ang 3 katao habang daan-daan na nagprotesta laban sa sunod-sunod na mga kaso ng femicide sa bansa. Ipinahayag ng isang demonstrador ang saloobin ng karamihan sa mga kababaihan sa bansa. Our women want to express themselves. Our society wants to express itself.
our young people want to express themselves. And what they are saying is, we are tired of this kind of life. We are tired where we waking up every day to hear a young woman somewhere has been killed. Ilang daang tao, karamihan ay mga kababaihan, ang nagmarcha sa kabiserang Nairobi habang isinisigaw ang Stop Killing Women. And I feel like not enough is being done to curb or stop femicide or even violence against women. But I do know that there are organizations and groups that are doing their best. And that's why we are here today to make sure we are heard. Paulit-ulit silang dinisperse ng mga pulis gamit ang tear gas mula sa mga tumatakbong sasakyan, ngunit agad ding nagtipon muli upang magpatuloy sa protesta. We just our lip gloss and water bottles. They are lodging tear gas canisters at us. We were not even armed. We were just trying to make sure that everybody is aware that this is a crisis. This is a pandemic that we need to fight against. Ayon sa mga mananaliksik, ang mga patriarkal na pananaw at hindi sapat na proteksyong legal ang mga pangunahing dahilan sa likod ng mataas na antas na gender-based violence sa Kenya. The authorities and the government cannot take care of us. We have tried taking care of ourselves, but it has proven so hard. Today we are out here trying to protest on the same. The lives of women matter, and the truth is, whether we like it or not, we are weak and we need protection. Humarap rin sa kritisismo ang mga pulis sa Kenya dahil sa kanilang pagprotesta laban sa gobyerno noong Hunyo at Hulyo. Hindi bababa sa 60 tao ang nasawi. Pinagtanggol ng mga otoridad ang naging reaksyon ng mga pulis. Ngunit sinabing ang mga investigador ay nagsasagawa ng pagsusuri sa mga partikular na aligasyon ng maling gawain. Lezery Gumarang para sa mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point. Mahigit 3,000 katao ang inilikas dahil sa matinding pagbaha sa West Java, Indonesia. Nilamon ng rumaragasang putik, bato at debris ang 172 nayon habang higit sa 1,000 mga kabahayan ang lubog sa tubig. Nawasak din ng matinding pagbaha ang 31 mga tulay at 81 kalsada at dahil po dito nahirapan ang mga rescue teams na ilikas ang mga residente sa mga ligtas na lugar. Samantala, 539 na ektarya naman ng palayan ang nasira. Ayon kay Lieutenant Colonel UD Harianto, 10 na ang patay habang 2 individual pa rin ang nawawala. Isinapubliko na ng OpenAI ang kumpanyang nasa likod ng ChatGPT ang kanilang text-to-video AI model na Sora. Ang Sora AI ay katulad sa text-to-image model ng OpenAI na DALL-E. Gamit ang Sora, kaya ng isang user na lumikha ng video clips mula sa mga text prompts. Posible rin dito na mapagalaw ang mga still images at ma-extend ito sa pamamagitan ng pagdagdag ng nawawalang frames. Noong Pebrero, nang unang ipinakita sa publiko ang Sora, kung saan marami sa mga karibal na kumpanya ng OpenAI ang sumunod na rin sa pagdevelop ng ganitong model. Sa kasalukuyan, bukas pa lang ang Sora para sa mga taga-Estados Unidos pero posibleng maging available na rin ito sa Europa, sa UK at iba pang mga teritoryo kalaunan. Nagsimula ng makipagnegosasyon ang kampo ni Manny Pacquiao para matuloy ang comeback at retirement fight laban kay WBC welterweight champ Mario El Azteca Barrios sa susunod na taon. Nagtungo sa 62nd Annual WBC Convention si Manny Pacquiao, Promotions President at International Matchmaker Sean Gibbons sa Hamburg, Germany upang ikasa ang huling laban na nag-iisang 8th Division World Champion at 2025 International Boxing Hall of Fame inductee, Filipino boxing legend. Bukod kay Pacquiao, umaawit ring makalaban ni Barrios ang magbabalik na si British boxer Conor the Destroyer Ben. Sa kabilang banda, nakatakdang sumabak muli sa politika si Pacquiao para sa Senado sa midterm elections. Gayon din ang kanyang magiging pagdalo sa IBHOF sa Canastota, New York sa darating na Hunyo.
Maglalaro ang mag-amang sina Tiger at Charlie Woods sa PNC Championship. Ito ang ikalimang pagkakataon na masasaksihan ng publiko ang Team Woods sa isang 36-hole event. Sinabi ni Tiger na excited na siyang makasama at makalaro ang kanyang anak na si Charlie sa susunod na linggo. Anya, mas espesyal sa pakiramdam kapag napaliligiran ng pamilya at mga kaibigan habang naglalaro sa Golf Championship. Matatandaan na sumali sina Tiger at Charlie sa PNC taong 2021 kung saan ay nakuha nila ang second place. Naging matagumpay ang huling Eras Tour ng singer na si Taylor Swift sa Vancouver. Mula sa Arizona, nagsimula noong March 17, 2023, ay nagtapos naman ito sa Canada na siyang pang 149th Eras performance. Gaya ng inaasahan ay laging sold out ang concert tickets nito na ginanap sa BC Place Stadium. Tinatantsyang kumita umano ang singer sa nasabing konsyerto nito na aabot sa mahigit $2 billion. Maging si Canadian Prime Minister Justin Trudeau ay dumalo sa konsyerto nito sa Toronto kasama ang kanyang pamilya. Itinuturing ang Eras Tour na pinakamatagumpay na konsyerto sa buong mundo na kumita ng ilang bilyong dolyar. Lumabas din ang usapin na binigyan ng singer ng malaking cash bonuses ang mga nakasama nito sa concerts. And the cap is back at MCU. Nako, marami pong Marvel fans ang natuwa dahil sa mga umuugong na balitang magbabalik si Captain America Chris Evans sa MCU. Muling makakasama raw ni Evans si Robert Downey Jr. sa Avengers Doomsday na ipalalabas sa May 1, 2026. Mananatiling tikom ang Marvel Studios maging si Evans kung totoo nga ba ang balitang ito. Subalit, may kumakalat na espekulasyon na posibleng kunan ni Evans ang role na Captain Hydra. Huling nakita si Chris sa MCU movie na Deadpool and Wolverine kung saan ay muli siyang gumanap bilang si Johnny Storm ng Fantastic Four. Sa ibang balita, trending ngayon sa social media ang Montreal SWAT team dahil sa kanilang yearly tradition. Bilang parte ng kanilang pagbibigay seguridad sa kanilang komunidad, ay nagsasagawa ng yearly rounds ang kanilang SWAT team sa mga children's hospitals na nakabihis bilang mga superhero. Sabi ng hepe ng kanilang unit ay pamamaraan nila ito na magbigay saya at pag-asa sa mga batang nako-confine sa ospital. Bilang tugon naman ay kadalasang inaabangan ito ng mga bata habang nakasaludo sa kanilang mga modern day heroes. Samantala, isang bagong species ng tropical blueberry ang nadiskubre dito po sa Pilipinas. At ayon sa Department of Environment and Natural Resources Davao Region, ito ay matatagpuan sa Mount Apo. Ang bagong species ng blueberry ay tinawag ng mga botanists na Vaccinum phalax. Ang Latin name na ito ay nangangahulugang deceptive o mapanlinlang dahil anila may pagkakahawig ito sa Vaccinum myrtodois na siyang dahilan kung bakit hindi ito kaagad nakilala ng mga mananaliksik bilang isang natatanging species. Kabilang sa natatanging katangian ng Vaccinum phalax ay isa itong shrub na kasing taas ng isang normal na 2 taong gulang na bata. Subalit, maaaring lumago pa ito ng kasing taas naman ng isang normal adult. Diba? Go Pinas. Yun na naman ang sasabihin natin. Pero ano kaya, matamis ba siya? Kakulay ba natin yun? Kakulay natin. Parang naramdaman na naman natin na merong ganong sa bandang huli may prutas. Na ayan. Ako, sana matikman natin yan, ano? Oo, eventually. No, kailan pa kaya yan in existence? Yun ang aking tanong. Yung natuklasan kasi, okay ngayon lang. Pero for how long it's been in existence, hindi natin. Kaya daw hindi napapansin. Yun nga, deceptive siya. At
Paano kaya nila finally napansin? Di ba may mga pamantayan yan to find out whether nasa blueberry family ba siya o ibang klaseng prutas ba siya. Ako favorite ko pa naman ang berries. Oo, ako din. Maasim matamis, go ako dyan kasi masarap tsaka masustansya. Mahilig ka nito mag-hiking naman tayo sa Talaga ba, Ricky? Naku, wag akong madali akong yayain, kalad-kalad Pero ako sa kung ganyan. kailangan natin gumawa ng balita tungkol dyan sa kakaibang berry na yan, ang newly discovered, tara. Ilalaban mo. Yes, para sa bayan. Hindi bali sasaluhin kita kung matatapilok ka. At Kaya ko titikman yan. natin, siguro naman na-testing na nila kung if it's for human consumption. Tama, para diba? para i-classify ka bilang isang berry. Abangan pa po natin ang development sa Batangas. Dahil good news din yun, di ba? Akala mo ba naman, sa taong ito, meron pa tayong madidiscover mga bago pa pala. Oo, tsaka feeling ko alam mo napakarami pa. The same way na sobrang dami pang mga sea creatures ang Yes, hindi I was pa gonna say, napapangalanan, di ba? It's a whole different jungle down there. It's always exciting to learn and discover something new each day. Ayan, at tandaan niyo po narito kami ni Nina para maghatid ng balita saan mang dako ng mundo. Muli ako po si Ricky Matay. Ako naman si Nina Richie Alagaw Flores. Ito pa rin po ang Mata ng Agila International. Para naman sa iba pang mga balitang nanggaling din sa iba't ibang panig ng mundo, punta po tayo kay Alma Angeles para sa Mata ng Agila World News. Take it away, Alma. Thank you, Nina and Ricky. Good evening, everyone. I'm Alma Angeles for NET25 World News. On tonight's headlines. Intelligence of the American people. The killer of United Health CEO fights extradition, Luigi Mangione. The suspect in the murder of United Health CEO David Stern was denied bail and is contesting extradition to New York. Oh my God, and it's completely out of touch and an insult to the intelligence of the American people and lived experience. A wildfire fueled by strong winds is raging near Malibu, forcing evacuations and disrupting power and transportation. It's coming straight down Malibu Canyon like a blowtorch. And so they're in harm's way every time there's a fire over there. Israel aims to establish a sterile defense zone in southern Syria, enforced without a permanent troop presence, according to Defense Minister Israel Katz. This declaration follows a recent wave of Israeli airstrikes that reportedly decimated Syria's strategic weapons stockpiles. And the news starts now. To the U.S., a chilling case is unfolding as 26-year-old Luigi Mangione, accused of murdering United Health executive Brian Thompson, remains at the center of a gripping legal and investigative drama. Following his capture after a 5-day manhunt, Mangione's defiance and complex background are raising questions about his motives and state of mind. Here's what we've learned about the man behind this high-profile case. A defiant Luigi Mangione shouted at reporters as he was led into a Pennsylvania courthouse on Tuesday. The intelligence of the American people. The 26-year-old accused of gunning down United Health executive Brian Thompson in Manhattan intends to fight his extradition to New York to face murder charges after a sprawling 5-day manhunt that ended at an Altoona McDonald's. Here's what we know about him. Mangione grew up in Maryland, and his family lived in this Towson home at one point. A handwritten document found on Mangione that included the phrase, "These parasites had it coming," suggested he harbored, quote, ill will toward corporate America, according to Joseph Kenny, chief of detectives for the New York Police Department. We know he has ties to San Francisco, California, and his last known address was Honolulu, Hawaii. Mangione lived in a rental apartment here in Honolulu until recently, according to local media. New York police say he is believed to have acted on his own, and Kenny said he had no known criminal record in New York. Officials have said the victim, who led one of the biggest health insurers in the country, was deliberately targeted.
Mangione suffered from chronic back pain that limited his daily life, according to several news accounts, and he took 2 months off from work in mid-2023 because of it, according to a former co-worker's boss. The class of 2016 is truly defined by its inventive, pioneering mentality. Mangione gave this speech in 2016 as valedictorian of the private all-boys Gilman School in Baltimore. The New York Times reported the school's principal said, "This is deeply distressing news on top of an already awful situation." Later, Mangione earned 2 engineering degrees from the University of Pennsylvania in 2020. Mangione worked for online new and used car seller TrueCar from 2022 until late 2023, according to a spokesperson for the company. A fellow software engineer there who asked to remain anonymous said, "There has to be a mistake. The Luigi I know is a super kind guy," and added that he was always ready to help people. Social media profiles of a Luigi Mangione describe places he has lived and where he grew up. Posts include critiques of artificial intelligence and praise for Unabomber Ted Kaczynski's book Industrial Society and Its Future as prescient about modern society. A fast-moving wildfire fueled by strong Santa Ana winds is causing chaos just northwest of Los Angeles. Now, residents in parts of Malibu have been forced to evacuate as the flames threaten homes, knock out power, and shut down roads in the scenic coastal community. The blaze, known as the Franklin Fire, exploded in size overnight, growing from just 5 acres to over 2,700 acres, spreading across the rugged terrain and into the picturesque Pacific Coast Highway area. Last night at 10:50 p.m., LA County fire units responded to a report of a brush fire at Malibu Canyon Road and the tunnel. Units reported 5 acres of heavy brush burning and being spread by strong Santa Ana winds. Marone highlighted the coordinated efforts to battle the flames, including helicopters equipped with night vision goggles, and specialized aircraft from Canada. We've procured more helicopters and our pilots have night vision goggles, so we are now able to bring the fight to the night. We've been doing that for many years, and we also have our quick reaction force that's funded through Southern California Edison. It's the big CH-47 Chinook helicopter. We had 3 of those helicopters on station tonight. And then as the sun rose, you'll see that our CL-415 Super Scoopers that we leased from the province of Quebec are out there dropping. And we're going to have a coordinated ground and air assault. We'd really like to button this fire up and get some containment. All working alongside ground crews to gain control. Despite these efforts, strong winds gusting of up to 80 miles per hour continue to challenge firefighting operations. This is a notorious area. The wind's coming straight down Malibu Canyon like a blowtorch. And so they're in harm's way every time there's a fire over there. It's a beautiful area, but you know, with all the trees and the landscaping, it's dangerous. Overnight, authorities went door to door to alert residents and issued a shelter-in-place order for Pepperdine University, forcing some students to seek safety in the campus commons and library. With a red flag warning in effect and the fire showing no signs of slowing, the focus remains on containment and ensuring the safety of those in its path. As the situation in Syria remains volatile following the fall of the Assad regime, Israel has intensified its military operations, launching airstrikes on key military targets. But what is Israel's true objective? Is this about ensuring security, or is there something more behind these actions? With tensions rising, what will the international response be as Israel's operations unfold? Take a look. After the strike, smoke was observed billowing over Damascus as airfield's ammunition depot and a site associated with chemical weapons production were targeted. The Israeli military underscored the main objective of the operation, to prevent arms from reaching extremist factions. I emphasize it is a very limited and temporary step we took from security reasons.
in light of reports from Reuters and various Israeli media concerning a deeper incursion into Syrian territory, with forces identified a mere 25 kilometers from Damascus. The Israeli military firmly rejected any claims of an expansion beyond the Golan Heights buffer zone. Israel has assumed control over militarized regions within the Golan buffer zone, marking October 7 as a pivotal moment. The one who leads and takes control in Damascus right now, Jolani and others, are people with an extreme ideology of radical Islam. That's why our expectations from the new entity are realistic. Mainly our communities in the Golan Heights. We took in some points, ruling territories near the border in order not to be surprised from October 7 in the Syrian border. During a visit to the Golan Heights over the weekend, Prime Minister Benjamin Netanyahu conveyed a sense of cautious optimism regarding the potential for both opportunities and challenges post-Assad's downfall. אין לנו כוונה להתערב בענייני הפנימיים של סוריה, אבל בפירוש יש לנו כוונה לעשות מה שצריך לדאוג לביטחוננו. במסגרת הזאת, אני השארתי לחיל האוויר להפציץ יכולות צבאיות אסטרטגיות שהשאיר צבא סוריה, כדי שאלה לא ייפלו בידי הג'יהאדיסטים. זה דומה למה שחיל האוויר הבריטי עשה כשהוא הפציץ את הצי של משטר וישי ששיתף פעולה עם הנאצים, כדי שזה לא ייפול בידי הנאצים. אנחנו רוצים יחסים תקינים עם המשטר החדש בסוריה. אבל אם המשטר הזה יאפשר לאיראן לחזור להתבסס בסוריה, או יאפשר העברת נשק איראני או כל נשק אחר לחיזבאללה, או יתקוף אותנו, אנחנו נגיב בעוצמה. אנחנו נגבה ממנו מחיר כבד. מה שקרה למשטר הקודם, יקרה גם למשטר הזה. The ramifications of these airstrikes have sparked wider regional apprehensions. A regional order is being determined and built as we speak, but it will not be one that's built by blood and massacres the way that the Israeli government currently is trying to do. I think that has not done much to its own security, even if it has given it some quick gains right now. But long term, they would need to tread the path of peace. And I think by them pushing through that violent route, I think that the other stable countries in the region, like the Gulf states, would line up with it. And it hasn't. They've been talking to Iran, trying to balance out Israel. So I think the Israelis need to be mindful of this. They're not living in the region alone. From the U.S. perspective, State Department spokesperson Matthew Miller commented. I will let Israel speak to its own operations and what it is they are trying to accomplish. I will say that on behalf of the United States, we're going to discuss these matters with them privately before I opine on them publicly. I would say that broadly speaking, we of course don't want to see any action that makes a Syrian-led process more difficult, and we ultimately want to see a peaceful process forward, not an escalation of the conflict. The Golan Heights, originally part of Syria, was captured by Israel during the 1967 Six-Day War and annexed in 1981, a move not recognized internationally. While Syria still holds part of the territory and demands Israel's withdrawal, Israel argues the area is crucial for its security. Despite attempts by Syria to regain the Golan in the 1973 war and peace talks in 2000, no agreement was reached. In 2019, U.S. President Donald Trump recognized Israeli sovereignty over the Golan. Israel's airstrikes represent one of the most significant military endeavors in recent history, performing over 250 sorties aimed at military targets. As Syria continues to navigate the aftermath of its civil war, Israeli officials remain vigilant in their efforts to prevent arms from reaching extremist organizations like Hezbollah and to protect their borders. Senior Syrian rebel leader Mohammed al-Bashir is stepping into a critical role as the transitional head of Syria's new government, tasked with steering the country towards stability by March 1st. In his first public remarks, he called for stability and calm following the overthrow of former President Bashar al-Assad, who's now confirmed to be in Russia, according to Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov. اليوم تم عقد جلسة مجلس الوزراء
ضمت فريق العامل في حكومة الإنقاذ السورية اللي كانت عاملة في منطقة إدلب وما حولها، بالإضافة إلى الحكومة السورية للنظام المخلوع. عنوان الجلسة هي عبارة عن نقل مؤسسات والملفات من حكومة النظام المخلوع إلى حكومة السورية المؤقتة من أجل استلام هذه الملفات وتسيير الأعمال. يعني راح تكون حكومة سورية لتسيير الأعمال خلال فترة انتقالية إن شاء الله ممكن تنتهي في 1/3 بإذن الله. هذا تكليف كان من قبل القيادة العامة، تم تكليفنا بتسيير الأعمال للحكومة السورية حتى 1/3 عام 2025. Rebel leader Abu Mohammed al-Julani echoed the same sentiment, saying Syria is exhausted from conflict and pledging that the new regime will prioritize lasting peace. Meanwhile, UN Special Envoy for Syria highlighted the cautious optimism among Syrians. The situation in Syria is still fluid. We need to be aware of that things have not consolidated. But at the same time, I know from speaking to Syrians all over that they are full of hope and optimism, and many do want to go back. From Washington, U.S. Deputy National Security Advisor John Feiner affirmed that American troops will remain in Syria to counter ISIS. So those troops are there for a very specific and important reason, not as some sort of bargaining chip. They're there, have been there now for the better part of a decade or more to fight ISIS, a terrorist group that threatened not just the United States, but many of our partners and allies all around the world, including in Europe and in the region. In fact, just a couple of days ago, to prevent ISIS from thinking it could seize any sort of advantage or opportunity based on some perceived vacuum after Assad fell, the United States took a set of strikes against ISIS that we announced to send a signal and to enforce the reality that ISIS is not going to be under less pressure because of the circumstances that have emerged in recent days. So we are still committed to that mission, which we think is fundamentally tied to our interests in keeping our people and our partners safe. With Syrians hoping for calm and the international community staying engaged, the road ahead for Syria remains uncertain but filled with cautious hope. Satellite images show Russian naval ships have moved out of their base in Tartus, Syria, and anchored offshore following the recent overthrow of President Bashar al-Assad by rebel forces. A December 9th image from Planet Labs revealed at least 3 vessels, including 2 guided missile frigates and an oiler, anchored about 13 kilometers northwest of Tartus. However, the rest of the fleet hasn't been found in the imagery yet. Moscow's defense ministry hasn't responded to requests for comment. Syrian rebels made a lightning-fast advance on Sunday, seizing Damascus and forcing Assad to flee to Russia after a brutal 13-year civil war and over 5 decades of his family's rule. With Assad gone, Russia is now urgently trying to strike a deal with the rebels to secure 2 crucial military bases. Russia's presence in Syria includes a major air base in Latakia and its naval facility in Tartus, which is the country's only Mediterranean repair and supply hub. It's also been a key staging point for Russian military contractors working in Africa. Before the rebellion, Russia had 5 surface ships and 1 submarine stationed at Tartus, but recent satellite images confirm those ships have now moved offshore for safety. The fleet departed sometime between December 6th and 9 as per the satellite data. South Korea is facing a political crisis after police raided President Yoon Suk-yeol's office as part of a growing investigation into his brief and controversial declaration of martial law on December 3. Former Defense Minister Kim Yong-yoon, a key ally of Yoon, attempted suicide while in detention, but he survived and is under observation. Kim had resigned and apologized, taking responsibility for the decision. President Yoon, accused of insurrection, is banned from leaving the country but hasn't been arrested or questioned. Allegations against him include ordering troops to block lawmakers from overturning martial law. The leadership vacuum has deepened with Prime Minister Han Duck-soo now tasked with managing state affairs as Yoon's grip on power weakens.
Calls for his resignation are growing, but his office has remained silent on who is currently in charge. China has stated today it will take necessary measures to defend its sovereignty and won't tolerate separatist actions following a rise in Chinese warplanes around Taiwan. Taiwan is urging Beijing to stop these provocations. 中国这样的行径是对印太区域安全稳定现状的公然破坏，更是对国际社会投入不安的变数。 Beijing hasn't confirmed any military exercise, but a senior Taiwanese official believes the surge in activity is a message to U.S. President-elect Donald Trump. A regional diplomat said the scale of China's operations was unprecedented in recent years. The increased military activity follows Taiwan President Lai Ching-te's Pacific tour, which included stops in Hawaii and Guam. China sees Taiwan as part of its territory and had warned it would respond. Taiwan's defense ministry detected 53 Chinese military aircraft, 11 Navy vessels, and 8 official ships around the island. 对台独分裂势力勾连外部势力谋独挑衅的动向，我们是高度警惕，绝不会听之任之。我们采取必要措施，坚决捍卫国家主权和领土完整，维护台海和平稳定，保障两岸同胞的根本利益。 Taiwan's government rejected China's sovereignty claims, with spokesperson Karen Kuo calling China's actions a disruption to regional stability. 多位国际领袖也批评中国违背了国际的准则，对区域和平造成威胁，呼吁中国当局应该要善尽区域成员的义务，立刻停止一切挑衅行为。 Taiwan's military went on alert after China reserved airspace and deployed naval and coast guard vessels. Taiwan also noted China's largest naval fleet deployment in nearly 30 years, though a U.S. military official said this was consistent with past exercises. PHIVOX reported increased activity at Canlaon volcano in the past 24 hours. The volcano emitted ash twice, reaching 100 meters high, and generated 31 volcanic earthquakes. Sulfur dioxide emissions also increased. PHIVOX Director Teresito Bacolcol explained that the increased activity is a normal post-eruption trend. While the recent eruption was unexpected, the elevated sulfur dioxide levels prior to the event indicated potential pressure buildup within the volcano. Due to the ongoing unrest, Canlaon volcano remains at alert level 3. And, when we say alert level 3, it means that hazardous eruption may happen in the next few weeks. Next slide. And yan po ang goal natin. Dapat zero casualty. Meron pong warning na binibigay ito. We don't want na habang pumuputok ay magre-rescue tayo. Wala po sa libro na habang pumuputok ay magre-rescue yung ating mga kapulisan, ating mga sundalo. Wala po. Nobody will enter the danger zone habang pumuputok po. Kaya kailangan aalisin natin sila dyan. Kasi hindi lang po tao ang evacuate natin. Kasama po dyan yung mga hayop, no? Yung mga domestic animals na talagang alaga nila, even yung mga ibang hayop na kailangan nila sa hanap buhay nila, kailangan din natin ilikas yon. Yun po ang mga agam-agam ng mga kababayan natin, and we have to assure them that we are addressing those concerns. So isa po yan na ina-address namin para po makampante sila na sumama na we are. Residents in nearby areas are advised to heed local government warnings and avoid the 4-kilometer permanent danger zone around the volcano. Distansya lang po ang solusyon dyan. We have to move away from danger. Kasi pag wala na pong tao dyan sa 6, kahit pa ulit-ulit po yung pumutok, wala pong mamamatay. Representatives for the atomic bomb survivors group Nihon Hideanko greeted hundreds of people who had marched in a torchlight parade in Oslo after receiving the Nobel Peace Prize earlier today. Nihon Hideanko, a grassroots movement of survivors of the 1945 nuclear bombings of Japanese cities, Hiroshima and Nagasaki, was represented by co-chair Terumi Tanaka, 92, Shigemitsu Tanaka, 84, and Toshiyuki Mimaki, 82. The laureates greeted the parade, which was marching in their honor, by waving from the balcony of the Grand Hotel where the Nobel festivities
ended with a banquet. Terumi Tanaka, a co-chair of the Nihon Hidankyo, the 2023 Nobel Peace Prize recipient, urged young people to carry on the fight for a nuclear-free world. パレスチナ自治区ガザ地区に対しイスラエルが執拗に攻撃を加える中で核兵器の使用を国にする閣僚が現れるなど市民の犠牲に加えて核のタブーが壊されようとしていることに限りない悔しさと憤りを覚えます。原爆被害の現在の被害者の現在の平均年齢は85歳。10年先には直後の直接の被爆体験者としての証言ができるのは数人になるかもしれません。これからは私たちがやってきた運動を次の世代の皆さんが工夫して築いていくことを期待しております。An estimated 210,000 people died either immediately or over time as a result of the bombs dropped in 1945 on the Hiroshima and Nagasaki on August 6 and August 9, respectively. And today's nuclear weapons are far more powerful than those used at that time. And the news continues here on NET25. We'll be right back. Na-miss niyo ba siya? Na-miss? Sino kausap mo, Mang Pepe? Si Sarah. Miss na miss ko na yung anak ko na yun. Okay naman daw sila ni Nate. Buti pa sila. Wait lang, Lloyd. Feel mo ba si Sarah ang the one? The one? Huwag mong kakalimutan yung the one close to Mars. Oo nga, Lloyd. Sino ba talaga ang the one for you? Si Christy, si Daphne, o si Sarah pa rin talaga? Tinatanggap mo ba na nakasama ako hanggang pagtanda ko? Samahan natin si Lloyd sa kanyang search for the one sa Goodwill Season 5 tuwing linggo, 5 p.m. pagkatapos ng Corina interviews dito sa NET25. Sa NET25. A prominent labor union leader has voiced opposition to U.S. Steel's potential sale to Japan's Nippon Steel. The union head has emphasized the lack of guarantees from the prospective buyers regarding the future of the strategic U.S. company. Take a look. Nippon Steel's $15 billion takeover attempt of US Steel took another turn on Monday. The head of a powerful labor union opposed to the deal spoke out. He said he's not received assurances Nippon are committed to ensuring the lasting success of the US firm. David McCall is head of the United Steelworkers Union and spoke to Reuters on Monday. Certainly when we've had discussions with them, there's been nothing that would assure us that there's a long-term viability in the operations. And so that's our number one concern, is about what the future livelihood of our members would be, and our sustainability of being able to produce the products that we need in this country, controlled by this country. Nippon Steel's $15 billion takeover bid has been criticised by both President Joe Biden and President-elect Donald Trump. It's also subject to a national security review later this month by a government panel. One of McCall's top concerns is that Nippon may import steel into the US from its international mills. He fears such a move would erode a company that helped build the Empire State Building. They want a return on that investment, and I understand that. But it can't be harvesting our facilities and letting them slowly but surely over a period of time deteriorate so that they can then bring product in from their other facilities around the world and have access to our market. Nippon has previously denied it will import steel from its international mills after it seals the deal. It's repeatedly said it aims to become an insider in the US, a market critical to its future growth. Nippon and US Steel did not immediately respond to a request for comment. Nippon is racing to close the deal before Trump takes office on January 20th, as he's vowed to block the transaction. A groundbreaking achievement in AI-powered engineering, the Birmingham Blade is a wind turbine custom designed for a specific location. It's projected to be up to 7 times more efficient than traditional turbines in its intended environment.
This wind turbine was designed entirely by artificial intelligence for a specific location. And that's why, according to its developers at the University of Birmingham, it's up to 7 times more efficient than a traditional turbine at low wind speeds in the city it's intended for. So it is tailored to be optimally efficient for the specific city it's going to be operating in. Dr. Kit Windles-Yule is the Director of Innovation at the university's College of Engineering and Physical Science. The really exciting part of it is that every minute detail of the geometry of this wind turbine, every twist, every edge, every bend, every angle has been tuned and tweaked by our EvoPhase AI to be as efficient as possible for the specific wind speeds and specific topography of Birmingham, UK, where we're based. EvoPhase, a university incubator venture, specializes in AI prototyping. The AI was only told that the blades should point upwards. From that point onwards, conventional research and development was abandoned. The software then hones its design from thousands of variations. It was completed in just over a week. Windles-Yule said the use of AI saves researchers years and millions of dollars in development. And he added that the energy it generates is enough to power an average European home. This has the potential to be a real green energy revolution. The team is now working on another design for the very different conditions in Edinburgh. They also want to apply AI-driven design to systems and machines in other sectors, such as catering and chemical manufacturing. And with that, we end tonight's broadcast. For everyone here on NET25, I'm Alma Angeles. Thank you all for joining us. Good night.